3, 2, 1. Cut! Hi guys, welcome to my new channel. For those of you who are coming here from the Life of a Social Butterfly channel, welcome back. And for all the new people, thank you for joining me. I thought I'd start up a new channel, new me. It's been many years, so yeah, welcome to a fresh new start. So to start off and launch this channel, I thought I'd do a little Q&A. So a couple of months ago, I asked you guys on my Instagram, The Life of a Social Butterfly, to ask me some questions a little bit about myself, my journey, my weight loss, whatever it may be, and you guys really came through. Today, we are doing the Q&A, and I'm bringing on a very special guest who has taken TikTok, YouTube, Instagram by storm. If you want to give it a guess, comment down below, let me know who you think it is. But it is the one and only Kamlati. Clicking. Alright. Transition எல்லாத்தையும் கொண்டு வரணும் YouTubeக்கு. Yes. எல்லாம் வடி வரக்கறமா? நல்லா அழகா இருக்குவீங்களா? எனக்கு தெரியும் இப்ப ஏற்கனவே சில பேர் எழுத துறங்கி இருப்பீங்க கீழ நீங்க இங்கிலீஷ்ல பேசுறீங்களா அப்படி ஐயோ ப்ளீஸ் அதுக்கு நீங்க இப்ப விளக்கத்தை கொடுத்துருங்க. இங்கிலீஷும் கலந்து தமிழும் கலந்து மிக்சிங்ல இருக்கு. ஓகே. குளைச்சு கதைக்க போற வேண்டியக்கு and சில பேருக்கு தமிழ் விளங்காத பவேலையும் நாங்கள அங்கால செலுத்தி விட விரும்பல. அவைய நாங்க அவைய வந்து நாங்க தனிப்படுத்தி அங்கால பக்கம் வச்சிருக்க கூடாதுன்னு அவையும் சேர்த்து போறதுக்கு இங்கிலீஷும் தமிழும் மிக்ஸ் பண்ணி கதைப்போம். ஓகே. சோ நான் அஸ்வினிட்ட எல்லா கேள்விகளையும் கொடுத்துட்டேன். நான் இன்னும் கேள்வியில பார்க்கவும் இல்லை வாசிக்கவும் இல்லை. ஸோ இதெல்லாம் on the spotல தான் கேட்க போறா. ஸோ கேள்விகளே நானே இப்பதான் பார்க்கிறேன். Oh my god. Yeah. So basically, some of the questions I'm going to answer them in English, and some of the questions I'm going to answer them in Tamil. So let's see how we go. Alright. என்னப்பா கேக்குற கேள்வி எல்லாம் உங்களோட ரிலேஷன்ஷிப்பை பத்தியும் படியங்களை பத்தியும் இதை விட்டா ஒரு கேள்வி இல்லையாப்பா மற்றவங்க. ஓகே, you know what, உங்களோட கரியரை பத்தி சொல்லுங்க. உங்களோட ஃபுல் டைம் ஜாப் பத்தியோ இல்லாட்டி உங்களோட அதை பத்தி தான் சொல்லுங்க மக்களுக்கு. அதை வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணுவோமா இல்லாட்டி பிள்ளையார கும்பிட்டு இங்கே நாங்கள் வந்து எந்த விஷயத்த ஸ்டார்ட் பண்றாலும் பிள்ளையார கும்பிட்டு தேவாரம் ஒன்றை படிச்சு தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். சரியா? நீங்க ஒரு தேவாரம் படிங்க. அடி வேணும். இல்ல பிள்ளையாரப்பா சொர்ணாண்ட இந்த புது சேனல் நல்லாக திருச்சி அப்படியே பெரிய அளவுல வின் பண்றதுக்கு கடவுளை ஆசீர்வாதம் கேட்டுட்டு வாழ்த்தி போட்டு நாங்க. ஓகே. Please tell us about your career, please. I have a background in business and commerce, majoring in marketing, and I work in digital marketing / social media. And the industry that I work in is the medtech industry. So we are a medical device company provider, and I run all the social media, the campaigns in terms of social media for ANZ and Southeast Asia. So. I know it's nice to be able to pair something I'm really passionate about when it comes to social media. நீங்கள் முந்தில இருந்தே social mediaல ஒரு ஈர்ப்பு. You are always interested in it. Always. Social media anda avladhaan engalukku. So I've always been involved in social media, and then I went and did my background, my undergrad studies in marketing, and then I specialized in social media, and then I stumbled upon this industry, which is the medical device industry / healthcare industry. And I'd never thought that I could take my passion for social media and do something great with it and give back to the community. Also, how about you tell all the young girls and our young boys about the internships and all the stuff that you've done, so your experience that helped you, right? So I think both of us are very ambitious people, and I think so is our entire group. நீங்கெல்லாம் ambitious ன்னு எங்களை தூக்கி அதுக்குள்ள போறீங்க. நாங்கள் பின்னால அப்படியே சுப்படி தும்பி வாரம்ல. We are just அப்படியே, Yeah, I've always been a very ambitious person growing up, and so even when I was in high school, I was working, I was tutoring. Entrepreneurship and business is in my blood with my family. So they got me onto tutoring and teaching kids and working with different types of people, and so I was earning from a very young age. And then when I went into university, I was studying full time, but I also wanted to gain experience. So I had put myself out there in every opportunity that I could get, and I worked on so many different types of internships. I did unpaid internships, very underpaid internships, but everything I'm so grateful for because it's got me to where I am today. I've gained so much experience. I've built a network, and you can't put money to having a network. Young, old, wherever you may be, definitely get out there, put yourself out there, even if it's something that you're not entirely passionate about. Put yourself out there, go for it, because you'll meet some incredible people who will lead you to plenty of other opportunities. Cha! What an answer. No, அப்படி திருக்குறீங்க man. Alright. So நாங்க இப்ப சீரியஸா ஸ்டார்ட் பண்ணதுல நாங்க வந்து இப்படி டைவர்ட் பண்ணி கொஞ்சம் ஃபன் சைடு போறோம். சரியா? Wow, you're really good at this.
I've forgotten how to do YouTube. அது என்ன மேன் இது இப்படி சொன்னா நாங்க முதல்ல எப்ப துணங்கின நாங்கள் இப்ப நாங்க பாட்டி மேட் மாதிரி நீங்களே இல்ல அப்படி இல்ல நாங்க வாரம் துடைக்கிறோம் கிளிக்கிறோம். alright இது வந்து நான் எனக்கு கேட்க வேண்டிய கேள்வி சரியா. How to approach someone and how do you know that's the right person for you? நாங்கள் அப்ரோச் பண்றதெல்லாம் கொஞ்சம் கல்ச்சரலாவே இருக்குதுன்றதா ஒண்ணும் செய்ய வழி இல்ல. சொல்லுங்க. Okay, how to approach someone and how to know if they're the right person. Yeah, so how do you know that they're the right person for you? Like what do you reckon you should look for? I think you got to trust your gut. You got to trust your instinct. I think we live in a world where so many things have been fabricated around us that we've lost touch with our inner instinct and our inner gut. And you know, we try to listen. கட்டன்றத வயித்துக்குள்ள சொல்றா. வயித்துக்குள்ள என்ன குறறண்டோ அத வெச்ச அப்படியே பார்த்து செய்ய. நான் தான் சீரியஸ் கேஸ் இதுதான் காமெடி பீஸ். You know, நல்ல ஒரு பேலன்ஸ் இருக்குது நீங்க. But yeah, you know, trust your gut. Approach people with an open mindset. You know, don't judge a book by its cover. Don't look at someone and presume that you already know them just because they're tatted up or they've got piercings all over them or they've got colored hair. Tattoos. Or you know, tattoos பத்தி கதைக்கிறீங்க. உங்களுக்கு tattoos எல்லாம் விருப்பமே? எனக்கு tattoos நல்ல விருப்பம். நாங்க எல்லாரும் பச்சை ஊத்தியாச்சு. Yeah, that's it. So அப்படி ஒண்ணும் you know, don't make any assumptions. You know, give people a chance, get to know them, and you'll start to see, do you vibe with them? Are you on the same frequency as them? What are their values? I think values is the biggest thing. More than someone's outer looks or what career they're doing, do you have common values with them? Do you have common principles with them? And I think that'll lead for you to understand whether this is the right person or not. But some people, you know, go out, date for like 10 years, 12 years, and then you realize it doesn't work out. You just got to go with an open mindset. You'll never know that this is the right person till you start bonding and talking. What do you say? I don't have anything to say. You have lots to say. ஐயோ relationship பட்டாலே நாங்க பெரிய கும்புடோட போட்டு நாங்க அங்க பக்கத்துல ஓடிடுவோம். You know? No. But it's just you got to be honest and just look for an honest person. That's about it. Yeah. Couldn't care less about what job they do and how they look. It's just that's it. They just got to treat you right and that's it. Okay, all right. How did you develop your incredible confidence over time? Oh, this has been quite a journey. Where do I even begin? Do I do this in Tamil or English? Do it in Tamil. That's a good question for Tamil. உங்க இல்ல நான் தமிழ்ல கேளுங்க. நீங்க வந்து உங்க கான்ஃபிடன்ஸ் கான்ஃபிடன்ஸ் எப்படி தமிழ்ல சொல்றது? திமிரா? No. கான்ஃபிடன்ஸ் வந்து அவேல் வந்து ஒரு பாப்பம் தேடி பாப்பம். கான்ஃபிடன்ஸ்க்கு தமிழ் என்ன? இப்ப கிளிய போது எல்லாரும். Confidence. English. Confidence. I want you to guess it before I find it. Confidence. Confidence. கூட ஓவர் கான்ஃபிடன்ஸ் உடம்புக்கு கூடாது. நம்பிக்கை. இத காட்ட உலக. No, but that confidence is, are you confident in that person? அவேலுள்ள நம்பிக்கை. Oh yeah, உங்கள தன்னம்பிக்கை. That's confidence. என்ன ஹோதே ஐயோ alright. உங்களோட கான்ஃபிடன்ஸ் நீங்க எப்படி பெருசா தமிழ்ல சொல்லு. உங்களோட தன்னம்பிக்கை. How did you develop your நானே கேக்குறேன் இந்த கேள்வி சரியோ. நான் எப்படி என்னது தன்னம்பிக்கையை தன்னம்பிக்கை doesn't make sense for that question. Like என்னென்ன உங்களுக்கு இவ்வளவு தன்னம்பிக்கை இருக்குது உங்கள? அது எப்படி? சரிங்க அந்த கேள்வியே வேண்டாம். No, it's a good question. Okay, you know what, just answer it in Tamil. Look, okay, இங்க பாருங்க, உங்க வாழ்க்கையில எல்லாருக்கும் கணக்கு விதமான பிரச்சனைகள் நடக்கிறது, கணக்கு விதமான challenges அப்படி இப்படி எல்லாத்தையும் நாங்கள் கலிஞ்சு வரக்குல கலிஞ்சோ என்ன சொல்றது? தாண்டி வரக்குல பாஞ்சி கங்கரு மாதிரி பாஞ்சி வரேக்க தாண்டி வரக்குல கணக்கு விதமான வாழ்க்கையில கணக்கு லெசன்ஸை நீங்க லேர்ன் பண்ணுவீங்க. ஸோ ஆப்வியஸ்லி நான் ஒரு சிறு வயசுல இருக்கக்குல எனக்கு பெருசா What? That's right. நீர் சிறு வயசுல இருக்கீங்க. Oh my god. நீ சின்ன பிள்ளையா இருக்கீங்க. But சிறு வயசு makes sense too. Exactly. Okay. நான் ஒரு சிறுமியா இருக்கேன்ல. Can't do this. We're gonna get thrashed, you know that, right? I'm ready for it. Anytime when people come in, you just like, what are yeah, நான் ஒரு சிறு வயசுல இருக்கக்குள்ளே கணக்கு விதமான challenges face பண்ணான். அது ஒரு நிறம் குறைஞ்ச ஒரு பிள்ளையா இருக்க அந்த கதையை பாடுங்க. முதல்ல வந்து நான் என்ன சொல்ல விரும்புறேன்னா, இப்ப மற்றாக்கள் இப்ப தமிழ் கதைச்சு வீடியோ போட இப்ப நான் சிரிச்சு நான் I know I'm sorry, but வெளிநாட்டுல இருக்கிறார்கள் வீடியோ செஞ்சு தமிழ்ல காய்ச்சி போடைக வந்து நீங்க வந்து உடனே பாஞ்சு ஐயோ நீ இங்கிலீஷ்ல கதைக்கிற, நீ அப்படி கதைக்கிற இப்படி கதைக்கிற நீங்க இறங்காதீங்க. ஏன்னு சொல்லுங்க, ஸ்ரீலங்கால இந்தியால இருக்கிற சிலாக்களுக்கே இன்னும் ஒழுங்கா தமிழ் கதைக்க தெரியாது. ஸோ வெளிநாட்டுல வந்து பிறந்து வளர்ந்த ஆக்கள் எல்லாம் தமிழ் கதையை அதை ரெஸ்பெக்ட் பண்ணி அவன் இங்கிலீஷ் கதைக்கணுமா, ஓகே அதையும் கேட்கிற மாதிரி
மென்டாலிட்டிக்கு வரணும். அதை விட்டு என்ன பெரிய இங்கிலீஷ்ல நாங்க வந்து எப்படி தமிழ் காய்ச்சா உங்களுக்கு பிரச்சனையா இருக்கும். அப்படி கதைச்சோம்னா அது இஸ் டிஃபரண்ட் ஸ்டோரி. அப்படி கதைச்சாலும் அந்த ஆக்களையும் நாங்கள் ஊக்குவிக்கணும். சில பேர் வந்து ட்ரை பண்ணிடும். இப்ப எனக்கு வந்து இப்ப நான் இலங்கையை விட்டு வெளிக்கிட்டு வரக்குள்ள ஒரு வயசு ஆயிட்டுது. ஆனா நான் கொடுத்து வச்சேன்னா என் அப்பா அம்மாவும் என் அப்பாவும் எங்களோட 16 வருஷமா வாழ்ந்தபடியா தமிழ்ல நாங்க பேசணும், தமிழ்ல வாசிக்கணும், உரையாடணும் என்ற ஒரு ஆசை இருந்தது எங்களுக்கு. அது மூலம் எங்களோட அம்மா அப்பா வீட்டுல நாங்க தமிழ்ல தான் எல்லாரும் கழிக்கிறது. நானும் தங்கச்சி மட்டும்தான் ஆங்கிலத்துல பேசுவேன். அப்ப அதுக்கு நாங்க கொடுத்து வச்சிருந்தாங்க. சில பிள்ளைகளுக்கு வந்து அவங்களோட பேரண்ட்ஸ் வந்து பெருசா அவங்களை தமிழ் ஸ்கூலுக்கு அனுப்பல, படிப்பிக்கல. அது வந்து அவைய பிள்ளை இல்லை. ஸோ அவை ட்ரை பண்ண நாங்க பெருசா சிரிச்சு கிண்டல் அடிச்சு செய்தா அவைகளுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷன் இருக்காது. நாங்க ஒரு அவமானமா இருக்கும், ஐயோ எனக்கு கொஞ்சம் கூச்சமா இருக்கு தமிழ்ல பேச. ஆனா நீங்க பாருங்க, ஒரு ட்ரெயிலரி பாருங்க, சீனக்காரங்களை எப்படி காய்க்கிறாங்க, எவ்வளவு கான்ஃபிடென்டா யங்கான பிள்ளைகளே அப்படி எல்லாம் காய்க்கிறாங்க. அப்ப எப்படி கதைச்சாலும் யாரும் தமிழ்ல கூட இங்கிலீஷா காய்ச்சாலும் நாங்கள் அதை மட்டம் தட்டக்கூடாது. யாரும் கமலா ஆண்டியை பற்றி கேள்வி கேட்டிருக்கீங்கன்னா என்ன பேட்டி இல்ல ஒரு ஜெனரலான கமலா. தட்ஸ் குட். அப்ப நீ தான் வந்துட்டு பல விதமான சேலஞ்சஸை தாண்டி வந்த நான். ஸோ அதுவும் இந்த கலரிசம் என்ற ஒரு டாபிக் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். நிறம் குறிஞ்ச பிள்ளைகளை அப்படி எல்லாம் கிண்டல் அடிச்சு டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணது. அப்ப அந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் தான் எங்களை ஷேப் பண்ணி இருக்குது. ஸோ எனது கான்ஃபிடன்ஸ் வந்து அந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ்ல இருந்து வந்தது. அது கூட ஈவன் லைக் இப்ப நான் என்ன சுத்தி வச்சிருக்கிற ஆக்கள்ல நான் ஐம் வெரி செலக்டிவ். இந்த யார் எனது சிநேகிதரா இருக்கீங்கன்னா யாரோட எல்லாரோட யார் என் இன்னர் சர்க்கிள், என் க்ளோஸ் சர்க்கிள் யாரை விடுறேன், யாரை நான் ஃபாலோ பண்றேன் ஆன்லைன்ல, அதெல்லாம் இட் ஹேஸ் டு பி ரியலி எம்பவரிங், இன்ஸ்பைரிங். அந்த மாதிரி ஆக்களை தான் எனக்கு விருப்பம் அவையில ஃபாலோ பண்ணணும். யாராவது இஃப் சம்மன் என்ன முந்தைய காலத்துல என்ன புலி பண்ணினா ஓ சம்மன் தட்ஸ் ட்ரிகரிங்கோ அவங்களோட வேல்யூஸ் என்னோட அலைன் பண்ணாட்டி நான் பெருசாக அவையோட பழகிறேன். அவையோட பழையனண்டா எனது தன்னம்பிக்கை குறையும். அவைக்கு இல்லாத தன்னம்பிக்கை எங்களையும் அது it'll rub against us. So I'm very particular with who I allow into my circle, who I relate with and who I communicate with. எங்களை எல்லாம் விட்டறியும் உங்க சர்க்கிள். ஒவ்வொரு இரவு ஒவ்வொரு மார்னிங்கும் ஒலிம்பி அதை தான் யோசிக்கிறேன். என்னண்டு விட்டு நான் வந்துட்டது. No, I'm just joking. But no, we are very big on like empowering one another and that's a lie. I'm not. She is about it. No, we are. Like she's obviously sitting here, helping me launch my first video and all that stuff. She can't handle compliments, but all right. Yeah. Okay. சரி முடிஞ்சா கேள்வி ஆன்சர் பண்ணி முடிச்சிட்டீங்களா? முடிந்தோ. இது கேள்விக்கு பதில் இப்படி இருக்கணும். அதை விட்டு இப்படி செய்ய கூடாது. சரிங்க. ஆல்ரைட். அடுத்த கேள்வி என்னன்னா how did you learn to love your body and how did you learn to ignore all Kamala aunties? Okay, so yes, credits. So this has been another journey, and I'm going to do this one in English, and I'll probably throw in a bit of Tamil. Growing up in a household where I have a very busty, very curvy body, and my sister's quite small and skinny and slender, and so it's very common for my body to be shamed. I wasn't allowed to wear shorts because I couldn't show my today and all that stuff, right? And I know people are going to come at me for this now, especially the people from Sri Lanka and India, but we live in Australia. Yeah, we live in Australia, and I had a really hard time because I did not see a lot of people that looked like me represented in the media. So I never knew what was my potential and how I could rock certain outfits and things, trends and whatever you see on ramps and stuff. The girls don't look like us. Over time, I started to follow people, on social media that look like me. And a lot of my friends, we all have very similar body types. And to have friends that were a lot ahead in the game of feeling confident in their bodies really helped. Like we did a Bali trip a couple of years ago, and some of us wanted to wear bikinis, but we were feeling really uncomfortable. But we created a safe space where it was just us girls that we were very close and comfortable with, and we had people like Ash, who's very confident in her body. She was privileged enough to go to school and meet some really good Caucasian friends, who grew up very confident in their bodies, and so she passed that torch down to us. And I'm not here to say that only if you wear a bikini that you are confident in your body, but I over time learnt my style, learnt my body, learnt how to dress for my body, what's the kind of support that I need for my body, and just following the right types of people. And you also learn how to deal with all the Kamala aunties when they throw shade at you, because end of the day, what we've learned is that all the Kamala aunties got so much dirt in their own house, but they love to dig other people's bins in other people's houses, So as long as you explain to your parents and your parents understand, this is who you are and this is how you appreciate your body, and actually you don't need to explain to anyone. As long as you understand your body and this is how you want to feel about it, then
no one should come in your way, because end of the day, like she said, you know, if you wear your short shorts and you walk out and you get comments from your parents right now. from your parents or your friends or your aunties, you just tell them to, like, you know, like, it ain't your body, love, you know, it's ours, it's mine, and if I want to be comfortable and I want to wear it, you wear it, simple as that. And it starts so small, because like she said, like, I grew up in Sri Lanka. I wasn't allowed to wear jeans until I was 15. My mom was so against wearing jeans in Sri Lanka that I was wearing long skirts and, you know, long tops, and I can't imagine you. I was wearing Punjabis, but I get it, you know, we lived in Sri Lanka. But then again, if you were to go down south in Sri Lanka, like, all these other girls are just freely living because they're not getting judged. But because the way they were brought up, my parents were brought up in Jaffna, so that's the same mentality. Then you bring us over here, you can't try to keep us into that little cage. So, you know, I went to a school where I didn't have any Tamil friends, and I was hanging out with white people. When I saw the way they embraced their body, they loved their body, and you're like, hold on a second, how am I different to you? Yeah, exactly. You know, I've got a beautiful skin color on me. Like, you know what? I want to show it and I want to love it. And I did it, and it was just amazing. And that's how all our girls should feel. Just because we're brown, or just because our parents think that we shouldn't do it, that's not the right thing. If you feel like you want to do it, you go out and do it. And that's just not with wearing bikinis. That's just with everything in your life. You know, your work, your... whatever you do. Look, the truth is, a lot of the Kamal aunties, and I'm sure you'll agree with this, probably have these problems because deep down they wanted that sense of freedom. They wanted to do that, but they didn't get a chance to do it. So they're trying to, like, you know, like, stop us from doing what we want to do. At the end of the day, like, you should feel free enough to express yourself, but also there is a time and place for how you dress. Yeah, well, 100%. Don't go on a family outing where you know that there are very conservative families out there that are going to be really uncomfortable, and decide to wear a string bikini and hope that no one's going to have a problem. And if they are going to have a problem, then you need to feel comfortable enough to tackle that. Yeah. Don't you reckon? So I think it takes time. Like, with us, like, we didn't just go out and wear whatever and our parents didn't agree with it. You know, we've worked on it. We've had multiple conversations with our parents, multiple disagreements, multiple arguments. I still get comments when I walk out, you know, summer's Even up. this top that I'm wearing, it's actually backless on the back, and my mom saw me come out of the shower and she was like, giving me the look, and I just put my hair and I was like, Amma, I'm filming a video, no one's gonna see the back, don't say anything. And I like blocked it out and I walked out. So it just takes time. You need to have these conversations. Don't live two lives, you know. Don't wear something and then put something on top and then go to a party and then take it off and then act how you want, and then but the thing is, it's not like we haven't done that. We did it. Yeah, when we were younger we did it, but then over time we realized that's not going to get our parents, that's not going to help our parents progress. So we actually started having the conversations, telling our parents, like, you know what I mean? Yep. And that's the only way that you're going to be able to live a more free life, where you don't have to go behind your parents' back. But I do understand those of you that do need to, because your parents will never not come around for whatever reason, and we do empathize for you. But you need to work on you, and you need to do it from within your home. The line I always loved was paakra kannadhan pillaiya oliya engala pillaiya. So the way someone else looks at you, அவங்க வந்து உங்களை வந்து இப்படி அப்படின்ற ஒரு மாதிரி ஃபீல் பண்ண வைக்கறாங்கன்னா அது அவங்களோட பிரச்சனை. நீங்க அப்படி எவ்வளவு கான்ஃபிடென்ட்டா இருக்கீங்களோ that's up to you. Exactly. And that's going to get you far. நீங்களும் மட்டாக்கள் எப்படி பாக்குறீங்கன்னு நீங்களும் யோசிக்கணும். நீங்க சில பேர் அப்படி மட்டக்குளியல ஜட்ஜ் பண்றதோ, எத்தனை பேர் கமலா ஆண்டியோட ஃபியூச்சருக்கு வாரீங்க இப்ப, you know, கமலா ஆண்டியோட சொந்த பிள்ளைகள் மாதிரி வாரீங்க. So நாங்களும் we explain what Kamala auntie means? No, everyone knows what Kamala auntie is. Kamala auntie வந்து இப்ப வெள்ளக்கார உலகத்துல கேரன் என்று கூப்பிடுவேனோ, அந்த கேரன் வந்து யார் வந்து 999 இப்ப வெள்ளையல் வந்து வெளிநாட்டுல வெள்ளையல், அதாவது உலகம் ஃபுல்லா இருக்கிற வெள்ளையல் வந்து கரண்னு ஒரு பேர் ஒன்று வச்சிருக்கணும். அது ஏனண்டா யார் யார் வந்து காதபடி கடிச்சு கொண்டிருக்கணுமோ, அதாவது எல்லாமே பிரச்சனை வைக்கு. அப்படிதான் முதலா போன் எடுத்து கோசிப் பண்றது, கோலல் எடுத்து உங்களோட அம்மா அப்பாக்கு சொல்றது, உங்களோட பிள்ளை எங்க கண்ட நாங்கள் இப்படி போட்டு கொண்டிருந்தவா, இந்த ஆளோட சுத்தி கொண்டிருந்தவா, அந்த மாதிரி ஆக்கள் அந்த அவைக்கு வேற வேலை மெட்டாக்கள் பிசினஸ்ல அவை போய் நொன்றது. சோ இல்லாதாக்கா. அப்ப அதே மாதிரி தமிழாக்களுக்கு வந்து நாங்க வச்சிருக்க பேர் வந்து கமலா ஆண்டி. ஆனா நான் எந்த வீடியோல கமலா ஆண்டி செய்யறது அப்படித்தான். நோ நாங்க வந்து அது கொஞ்சம் லைட்டா மாத்த ட்ரை பண்றோம். எங்கட கமலா ஆண்டிஸ், அதாவது எங்கட தமிழ் கம்யூனிட்டில இருக்கிற எங்கட தமிழ் ஆண்டி மேல கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாத்தோம். அடிதான் போல போதும், பட் பரவாயில்லை. அடி விழுந்து கொண்டு தான் இருக்கு எங்களுக்கு. எஸ்